Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam hridaye nasta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat chutama shloke bhaktir bhavati naistiki idam bhagavatam nama purana brahma samitam uttama shloka charitam chakara bhagavan rishi nishayasaya lokasya danyam swastaya namahat. Okay. My bookmark says chapter 17. Yeah, that's correct. From the beginning. Mm-hmm. Yeah. That's interesting anyway. Summary. The 17th chapter describes the origin of the Ganges River and how it flows in and around Ilavrita. There's also a description of the prayers Lord Shiva offers to Lord Sankarshan, part of the quadruple expansion of the Supreme Personality of Godhead. Lord Vishnu once approached Bali Maharaj while he was performing sacrifice. The Lord appeared before him as Trivikrama or Vamandev and begged alms from the king in the form of 3 steps of land. With 2 steps, Vamandev covered all 3 planetary systems and pierced the covering of the universe with the toes of his left foot. Начинаем читать 17 главу, 5 песни Шримад Бхагаватам. Эта глава называется «Нисшествие Ганги». Введение. В этой главе рассказывается, откуда берет начало река Ганга и как она спускается с небес на Илавритаваршу и другие земли. Также здесь приводятся молитвы Господа Шивы Господу Санкаршане, которая является одной из четверичных экспансий Верховной Личности Бога. Однажды, когда Махараджа Бали совершал жертвоприношение, к нему пришел Господь Вишну. Господь предстал перед ним в облике Тривикрамы, Ваманы и попросил у него 3 шага земли. Когда его просьба была удовлетворена, Господь Вамана 2 шагами пересек все 3 планетные системы и большим пальцем левой ноги пробил оболочку Вселенной. Two drops of water from the causal ocean leaked through this hole and fell on the head of Lord Shiva, where they remained for 1,000 millenniums. These drops of water are the sacred Ganges River. It first flows onto the heavenly planets, which are located in the soles of Lord Vishnu's feet. The Ganges River is known by many names, such as Bhagirati and Janavik. It purifies Dhruvaloka and the planets of the 7 sages, because both Dhruva and the sages have no other desire than to serve the Lord's lotus feet. Несколько капель воды из причинного океана просочились через дыру в оболочке, упали на голову Господа Шивы и оставались там 1000 эпох. Эти капли воды и есть священная река Ганга. Сначала она течет по Друвалоке, и поскольку ее воды омыли стопы Господа, считается, что Друвалока расположена на стопах Господа Вишну. The Ganges River, emanating from the lotus feet of the Lord, inundates the heavenly planets, especially the moon, and then flows through Brahmapuri atop Mount Meru. Here the river divides into 4 branches, known as Sita,
Alakananda, Chakshu, and Bhadra, which then flow down to the ocean of salt water. The branch known as Sita flows through Shekhara Parvat and Ganda Madana Parvat, and then flows down to Bhadra Varsha, where it mixes with the ocean of salt water in the east. The Chakshu branch flows through the Malyavan Giri, and after reaching Ketu Malavarsh, mixes with the water of the salt water in that ocean in the west. The branch known as Bhadra flows from onto Mount Meru, Mount Kumuda, and the Nila, Sweta, and Shringavan mountains before it reaches Kurudesh, where it flows into the ocean of salt water in the north. The Alakananda flows through Brahmalaya, crosses over many mountains, including Hemakuta, and then reaches Bharatvarsha, where it flows into the southern side of the ocean of salt water. Many other rivers and their branches flow through the 9 marshes. У Ганги много других имен, например, Бхагирадхи и Джанави. Она очищает Друвалоку и планеты 7 мудрецов, поэтому Махараджи Друва и у этих мудрецов нет никакого другого желания, кроме желания служить лотосным стопам Господа. Беря начало у лотосных стоп Господа, Ганга течет по Луне и по другим райским планетам, а затем протекает через Брамапури, расположенный на вершине горы Меру. Здесь она делится на 4 рукава – Сита, Алакананда, Чакшу и Бадра, каждый из которых впадает в соленый океан. Река Сита падает с гор Кесарачала и Гандамандана, протекает через всю Бхадрашваваршу и впадает в соленый океан на востоке. Река Чакшу спускается с горы Мальяван, течет через всю Кету-Мала-Варшу и впадает в океан на западе. Бадра минует горы Кумуда, Нила, Швета и Шрингаван, течет через всю Курудешу и впадает в океан на севере. А река Алакананда минует много гор, в том числе Хемакуту и Химакуту, протекает через всю Бхаратаваршу и впадает в океан на юге. Есть еще много других рек и рукавов, протекающих через 9 варш Джамбудвипы. The tract of land known as Bharatvarsha is the field of activities, and the other 8 varshas are for persons who are meant to enjoy heavenly comforts. In each of these 8 beautiful provinces, the celestial denizens enjoy various standards of material comfort and pleasure. A different incarnation of the Supreme Personality of Godhead distributes His mercy in each of the 9 varshas of Jambudvip. Бхаратаварша представляет собой поле кармической деятельности, тогда как остальные 8 варш предназначены для тех, кто заслужил райские удовольствия. Обитатели всех этих 8 прекрасных земель, подобно полубогам, наслаждаются разнообразными материальными благами. В каждой из 9 варш Джамбудвипы постоянно пребывает одно из воплощений Верховного Господа, одаривая всех жителей этой земли своей милостью. In the Ilavrita Varsha, Lord Shiva is the only male. There he lives with his wife, Bhavani, who is attended by many maidservants. If any male enters that province, Bhavani curses him to become a woman. Lord Shiva worships Lord Sankarshan by offering various prayers, one of which is as follows. My dear Lord, please liberate all your devotees from material life and bind all the non-devotees to this material world. Without your mercy, no one can be released from the bondage of material existence. В Лавритаварше есть только один мужчина, Господь Шива. Он живет там со своей супругой Бхавани, у которой великое множество служанок. Если в эти края приходит какой-нибудь другой мужчина, Бхавани проклинает его, и он становится женщиной. Господь Шива поклоняется Господу Санкаршине, вознося ему разные молитвы. Вот одна из них.
«О Господь, Ты вызволяешь всех своих преданных из сетей материальной жизни, а все непреданные по Твоей воле остаются пленниками этого мира. Без Твоей милости никто не может освободиться от материального рабства». Okay, that was interesting that it said especially inundates the moon, but at least if it's a different planet or what called the moon, but what they say the moon now, modern people with science, it's completely dust and there's no water. There never was. Интересно, что здесь говорится, что Ганга протекает также по Луне, и мы не знаем точно, или идет речь о нашей Луне, или, может быть, есть другая планета, которая называется Луной, потому что сейчас ученые говорят, что Луна, она полностью покрыта пылью, и там нет воды, и никогда не было. Anyway, but here again, Shri Shukuvacha, Tatra Bhagavata Sakshat, Yagya Lingasya Vishnur Vikramato, Vama Padangushtanaka, Nirbinar Davanda Kataha Vivaranarama Pravishta Vaya Jaladar, Tatcharana Pankaja Vate Janaruna Kinjalko Paranji Takalila Jagat Aga Malapahopa Harshanamala Sakshat Bhagavat Paditi Anupalakshita Vacho Vidhi Ya Manati Mahata Kalena Yuga Sahasro Palakshinena Divo Murdan Yavatara Yattad Vishnu Padam Ahu. My dear king, Lord Vishnu, the enjoyer of all sacrifices, appeared as Vamandev in the sacrificial arena of Bali Maharaj. Then he extended his left foot to the end of the universe and pierced the hole in its covering with the nail of his big toe. Through the hole, pure water of the causal ocean entered this universe as the Ganges River. Having washed the lotus feet of the Lord, which are covered with reddish powder, the water of the Ganges got a beautiful pink color. Every living being can immediately purify his mind of material contamination by touching the transcendental water of the Ganges, yet its waters remain ever pure. Because the Ganges directly touches the lotus feet of the Lord before descending within this universe, she is known as Vishnu Padi. Later, she received other names like Janavi and Bhagavati. After 1,000 millenniums, the water of the Ganges descended on Dhruvaloka, and the topmost planet of the universe. Therefore, all learned sages and scholars proclaim Dhruvaloka to be Vishnu Pada, sitting at the lotus feet of the Lord. Текст 1. Шукадева Госвами сказал: «О царь, Господь Вишну, который наслаждается всеми жертвенными дарами, появился в облаке Ваманадевы на жертвоприношении, устроенном Махараджей Бали. Затем, перешагнув через 3 мира, он ногтем большого пальца левой ноги пробил дыру в оболочке Вселенной, и оттуда потекла чистая вода причинного океана. Так во Вселенной появилась река Ганга. Омыв лотосные стопы Господа, посыпанные красноватой пудрой, она стала нежно-розовой. Каждый, кто прикасается к ее божественным водам, очищает свое сердце от материальной скверны, но сама Ганга при этом всегда остается чистой. За то, что, нисходя во Вселенную, Ганга омыла лотосные стопы Господа, ее назвали Вишнупади, а позже она получила и другие имена, такие как Джанави и Багирадхи. Через 1000 эпох воды Ганги спустились на Друвалоку, высшую планету Вселенной. Поэтому все великие мудрецы и знатоки Вед называют Друвалоку Вишнупадой, пребывающей у лотосных стоп Господа Вишну. In this
verse, Sukadeva Goswami describes the glories of the Ganges River. The water of the Ganges is called Patita Pavana, the deliverer of all sinful living beings. It is a proven fact that persons who regularly bathe in the Ganges is purified, both externally and internally. Externally, his body becomes immune to all kinds of diseases, and internally, he gradually develops a devotional attitude toward the Supreme Personality of Godhead. Throughout India, many thousands of people live on the banks of the Ganges, and by regularly bathing in her waters, they are undoubtedly being purified, both spiritually and materially. Many sages, including Sankaracharya, have composed prayers in praise of the Ganges, and the land of India itself has become glorious because such rivers as the Ganges, Jamuna, Godavari, Kaveri, Krishna, and Narmada flow there. Anyone living on the land adjacent to these rivers is naturally advanced in spiritual consciousness. Комментарий. В этом стихе Шукадева Госвами прославляет Гангу. Ее называют Патита Павани, спасительницей всех грешников. Практика подтверждает, что любой, кто регулярно омывается в Ганге, очищается и внешне, и внутренне. Внешнее очищение проявляется в том, что тело такого человека становится неподвластным большинству болезней, а внутреннее в том, что у него постепенно развивается преданность Верховной Личности Бога. Ганга протекает по значительной части индийского субконтинента, и многие тысячи людей, живущих на ее берегах, регулярно омываются в ее водах и, безусловно, очищаются как духовно, так и материально. Многие мудрецы, в том числе Шанкарачарья, воспели Гангу в своих молитвах, и сама земля Индии прославилась тем, что по ней протекают такие реки, как Ганга, Ямуна, Годавари, Кавери, Кришна, Нармада. У каждого, кто живет на берегах этих рек, естественным образом развивается духовное сознание. Madhvacharya said, Varahe Vama Padam tu Tad Anyeshu tu Dakshinam Padam Kalpeshu Bhagavan Ujahara Trivikamaha. Standing on his right foot and extending his left to the edge of the universe, Lord Vamadev became known as Trivikrama, the incarnation who performed 3 heroic deeds. Шрила Мадхвачарья, комментируя этот стих, пишет: «Стоя на правой ноге, Господь Вама на левой достал до края Вселенной. Воплотившись в этом облике, Господь совершил 3 удивительных подвига, поэтому его стали называть Тривикрамой». Verse 2. Yatra habhava viravrata ottanupadi parama bhagavato asmat kula devata charanada vindodakam iti yam anusavanam utskris yamana bhagavat bhakti yogena vidam klidyamanantara vidaya otkancha Vivasa Milita Lochana Jugala Kudmala Vigali Tamala Bashpa Kalaya Viv Ajamana Roma Pulaka Kuloko Dunapi Parama Darena Shirasa Bibharti.
Dhruva Maharaj, the famous son of Maharaj Uttanapada, became known as the most exalted devotee of the Supreme Lord because of his firm determination in executing devotional service. Knowing that the sacred Ganges water washes the lotus feet of Lord Vishnu, Dhruva Maharaj, situated in his own planet, this very day accepts that water on his head with great devotion. Because he constantly thinks of Krishna very devoutly within the core of his heart, he is overcome with ecstatic anxiety. Tears flow from his half-open eyes, and eruptions appear on his entire body. Текст 2. Махараджа Друва, прославленный сын Махараджа Уттанапады, известен как очень возвышенный преданный, ибо он служит Верховному Господу с непоколебимой решимостью. Зная, что священные воды Ганги омывают лотосные стопы Господа Вишну, Махараджа Друва и по сей день, живя на своей планете, благоговейно окропляет этой водой свою голову. Он всегда с любовью и преданностью думает о Кришне, отчего сердце его нередко переполняют экстатические переживания. Тогда из полуоткрытых глаз Махараджи Друвы начинают течь слезы, и волосы на его теле встают дыбом. Purport. When a person is firmly fixed in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, he is described as Viravrata, fully determined. Such a devotee increases his ecstasy in devotional service more and more. Thus, as soon as he remembers Lord Vishnu, his eyes fill with tears. This is a symptom of the Mahabhagavat. Dhruva Maharaj maintained himself in that devotional ecstasy. And Chaitanya Mahaprabhu also gave us a practical example of transcendental ecstasy when he lived at Jagannath Puri. His pastimes there are fully narrated in Chaitanya Charitamrita. Того, кто неуклонно идет путем преданного служения Верховному Господу, называют виравратой, полным решимости. Служа Господу, такой преданный погружается в экстатические переживания, которые постепенно становятся все более сильными. Стоит ему вспомнить о Господе Вишну, как глаза его наполняются слезами. Это признак Бхагаваты. Махараджа Друва всегда находится в таком экстатическом состоянии. Подобные признаки трансцендентного экстаза проявлял и Шри Чайтанья Махапрабху, особенно когда жил в Джаганнатхапуре. Эти лилы подробно описаны в Чайтанья Чаритамрите. Tatak saptadishayastat prabhava vijima yam nanu tapasa atyantiki siddhir etavati bhagavati sarvatmani vasude anuparatta bhakti yoga bhavenaivo pe chitan artatma gatayo muktim Ivagatam mumukshava iva sabahu mana adyapi jatta jutaya udvahanti. The seven great sages, Marichi, Vasishta, Atri, and so on, reside on planets beneath Dhruvaloka, well aware of the influence of the water of the Ganges. To this day, they keep Ganges water on the tufts of hair of their heads. They have concluded that this is the ultimate wealth, the perfection of all austerities, and the best means of persecuting transcendental life. Having obtained uninterrupted devotional service to the Supreme Personality of Godhead, they neglect all other beneficial processes like religion, economic development, sense gratification, and even merging into the Supreme. Just as Gyanis think that merging into the existence of the Lord is the highest truth, these seven exalted personalities accept devotional service as their perfection. Семь великих мудрецов Маричи, Васишта, Атри и другие живут на планетах, расположенных под Друвалокой. Прекрасно зная о могуществе Ганги,
Они и ныне смачивают ее водой свои завязанные в узел волосы. Они пришли к выводу, что вода Ганги – величайшее богатство, и что носить ее на голове – это вершина подвижничества и лучший метод духовного развития. Возвысившись до уровня непрерывного служения Верховному Господу, эти мудрецы утратили всякий интерес к религиозным обрядам, материальному благополучию, чувственным наслаждениям и даже к слиянию со Всевышним. Раствориться в сиянии Господа – предел мечтаний гьяни, но эти 7 великих душ считают совершенством преданное служение. Transcendentalists are divided into two primary groups: the Nirvisheshavadis or the impersonalists, and the bhaktas or devotees. The impersonalists do not accept spiritual varieties of life. They want to merge into the existence of the Supreme Lord in his Brahman feature. The devotees, however, desire to take part in the transcendental activities of the Supreme Lord in the upper planetary system. The topmost planet is Dhruvaloka, and beneath Dhruvaloka are the 7 planets occupied by the great sages, beginning with Marichi, Vashishta, and Atri. All these sages regard devotional service as the highest perfection of life. Therefore, they all carry the holy water of Ganges on their head. This verse proves that for one who has achieved the platform of pure devotional service, nothing else is important, even so-called liberation, Kaivalya. Srila Sridhar Swami states that only by achieving pure devotional service to the Lord can one give up all other engagements as insignificant. Есть две основные группы трансценденталистов – нирвишешавади, имперсоналисты и бхакты, преданные. Имперсоналисты считают, что в духовной жизни не может быть разнообразия. Они хотят слиться с Брамаджоти, сиянием Верховного Господа, которое еще называют безличным Браманом. Преданные же стремятся участвовать в божественных развлечениях Верховного Господа. Среди высших планет выше всех расположена Друва-лока, а прямо под ней находятся 7 планет, где живут Маричи, Васишта, Атри и другие великие мудрецы. Все они считают преданное служение верхом совершенства и потому носят на голове священную воду Ганги. Из этого стиха явствует, что для тех, кто достиг чистого преданного служения, все остальное, даже так называемое освобождение Кайвалья, не представляет никакой ценности. Шрила Шридхара Свами говорит, что только тот, кто возвысился до чистого преданного служения Господу, способен отказаться от всех прочих занятий, как от несущественных. Prabodhananda Swami Saraswati confirms his statement as follows: Kaivalyam narakayate tridasha pura akasha pushpayate durdantendriya kala sarpa patali prakata damstrayate vishwam purna sukayate vidi mahendradis cha kitayate yat karunya kataksha Vaibhavatam tam Gauramevas Stuman. Sri Chaitanya Mahaprabhu has perfectly enunciated and broadcast the process of Bhakti Yoga. Consequently, for one who has taken shelter of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, the highest perfection of the Mayavadis, Kaivalya, are becoming one with the Supreme is considered hellish, to say nothing of the karmis' aspiration to be promoted to the heavenly planets. Devotees consider such goals to be worthless phantasmagorias. Прабодхананда Сарасвати подтверждает это. Шри Чайтанья Махапрабху наилучшим образом сформулировал принципы бхакти-йоги и широко распространил их. Поэтому для того, кто нашел прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, Кайвалья или слияние со Всевышним, которое майявади считают высшей целью жизни, сродни адским мукам,
Что уж говорить о райских планетах, куда стремится попасть Карми. Для преданных такие цели — мираж, бежать за которым нет никакого смысла. There are also yogis who try to control their senses, but are never succeed. Without coming to the stage of devotional service, the senses are compared to poisonous snakes, but the senses of a bhakta engaged in the service of the Lord are like snakes with their poisonous teeth removed. The yogi tries to suppress his senses, but even great mystics like Vishwamrita fail in the attempt. Vishwamitra was conquered by his senses when he was captured by Menaka during his meditation. He later gave birth to Shakuntala. Есть еще йоги, которые пытаются обуздать свои чувства, однако пока эти йоги не станут преданными, им это не удастся. Чувства сравнивают с ядовитыми змеями, но у бхакты преданного слуги Господа чувства подобны змеям, у которых вырваны ядовитые зубы. Йоги изо всех сил стараются сдерживать побуждение своих чувств, однако это не всегда удается даже таким великим мистикам, как Вишвамитра. Он был погружен в медитацию, но когда перед ним появилась красавица Менака, не устоял и пал жертвой своих чувств. От этого союза у Менаки родилась дочь по имени Шакунтала. The wisest persons in the world, therefore, are bhakti yogis, as Krishna confirms in the Gita, Yoginam api sadvesham, madgatein antaratmaram, shadavan vajate yomam, same yukta tamo mataha. Of all the yogis, he who always resides in me with great faith, worshiping me in transcendental love, is most united with me in yoga, and is the highest of all. Итак, разумнее всех поступают те, кто идет путем бхакти-йоги. Господь Кришна подтверждает это в Бхагавад-гите 6.47. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне и исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Taton eka sahasrakoti vimananaika sankula deva yana navatara antidu mandalam avarya brahma sadhane nipatati. After purifying the 7 planets near Dhruvaloka, the pole star, the Ganges water is carried through the spaceways of the demigods and billions of celestial airplanes. Then it inundates the moon, Chandraloka, and finally reaches Lord Brahma's abode atop Mount Meru. Текст 4. Протекая по 7 планетам, расположенным под Друва-Локой, полярной звездой, Ганга очищает их, а дальше миллиарды небесных воздушных кораблей несут ее воды по космическим путям полубогов. Она течет по Луне, Чандралоке, и, наконец, достигает обители Господа Брамы, что находится на вершине горы Меру. We should always remember that the Ganges River comes from the causal ocean, beyond the covering of the universe. Although after the water of the causal ocean leaks through the hole created by Lord Vamandev, it flows down to Dhruvaloka, the pole star, and then to the 7 planets beneath Dhruvaloka. Then it is carried to the moon by innumerable celestial airplanes when it falls to the top of Mount Meru.
which is known as Sumeru Parvat. In this way, the water of the Ganges finally reaches the lower planets and the peaks of the Himalaya, and from there it flows through Haridwar and throughout the plains of India, purifying the entire land. Важно помнить, что Ганга берет начало в причинном океане, который находится по ту сторону оболочек Вселенной. Вытекая через дыру, пробитую Господом Ваманадевой, вода причинного океана проливается на Друвалоку, полярную звезду, а затем на 7 планет, расположенных под Друвалокой. После этого мириады небесных воздушных кораблей несут ее на Луну, а оттуда она падает на вершину горы Меру или Сумеру Парваты. Стекая со склонов Меру, воды Ганги достигают планет среднего уровня. С гималайских вершин они устремляются вниз, протекают через Хардвар и текут по равнинам Индии, очищая все эти земли. В этом стихе объясняется, каким образом Ганга из самой верхней точки Вселенной попадает на разные планеты. Воздушные корабли полубогов переносят ее с планет 7 мудрецов на другие планеты. How the Ganges reaches the various planets from the top of the universe is explained herein. Celestial airplanes carry the water from the planets to the sages, to other planets. So-called advanced scientists of the modern age are trying to go to the higher planets, but at the same time, they're experiencing a power shortage on Earth. If they were actually capable scientists, they would personally go by airplane to other planets. But this they are unable to do. Having now given up their moon excursions, they are trying for other planets, but without success. Современные горе-ученые пытаются попасть на высшие планеты, но в то же время не знают, как преодолеть энергетический кризис на Земле. Если бы они были настоящими учеными, им бы ничего не стоило отправиться на космическом корабле на другие планеты, однако им это не под силу. Сейчас они уже отказались от идеи путешествий на Луну и стремятся побывать на других планетах, но все их мечты остаются несбыточными. Of course, they say they're going to other planets by their robots. They show movies of their robots going around, but nobody knows for sure. Сначала они говорят, что они посылают на эти планеты роботов, ну, то есть спутники, и показывают, как эти спутники перемещаются по этим планетам туда-сюда, но никто не может знать, или это действительно правда. Except that it looks completely fake. But the movies that they make for Hollywood, when people are on other planets, look completely real. Это выглядит как подделка, но те фильмы, которые снимают в Голливуде о путешествии на других планетах, там это все выглядит по-настоящему. So maybe the real looks fake. Nobody can prove anything because nobody's there. Это может быть настоящие кадры выглядят подделками. Никто не может это подтвердить, потому что никто там не был. Tatra chaturda vidyamana chaturbir namabis chaturdisham abhispadanti nada nadi patim eva nivishati sitala kananda chaksur badrati. On top of Mount Meru, the Ganges divides into 4 branches, each of which gushes in a different direction, east, west, north, south. These branches, known Sita, Alakananda, Chaksu, and Bhadra, flow down to the ocean. Текст 5. На вершине горы Меру Ганга делится на 4 рукава, которые мощными потоками устремляются в разных направлениях – на восток, запад, север и юг. Падая с вершины, эти реки Сита, Алакананда, Чакшу и Бадра текут к океану. Sita to Brahma, Sadanat,
Keshara Chaladi Giri Shikare Byodo Da Prasha Vanti Ganda Madana Murdasu Patiba Tarena Badashra Varsham Racham Dishi Chara Samudram Abhipravashati. The branch of the Ganges, known as Sita, flows through the Brahmapuri atop of Mount Meru, and from there it runs down to the nearby peaks of Keshar Chala, which stand almost as high as Mount Meru. These mountains are like a bunch of filaments around Mount Meru. From the Keshara Chala mountains, the Ganges falls to the peak of the Gandhamadana mountains and then flows under the land of Bhadrashva Varsha. Finally, it reaches the ocean of salt water in the east. Река Сита протекает через Брамапури, а затем падает на вершины Кесарачалы и других гор высотою почти равных самой Меру. С этих гор, что расположены вокруг Меру, подобно тычинкам вокруг пестика в цветке, Сита падает на вершины гряды Гандхамандана. Продолжая свой путь на восток, она течет через всю Бадрашва-Варшу и впадает в соленый океан. Evam Malaya Vach Shikaranam Nishparanti Tato Nuparata Vega Ketumalam Abhi Chakshu Praticham Dishi Sarit Patim Pravishati. The branch of the Ganges, known as Chakshu, falls upon the summit of Malyavan mountain, and from there it goes to cascades under the land of Ketumalavarsh. The Ganges flows incessantly through Ketumalavarša and reaches the ocean of salt water in the west. Река Чакшу падает на вершины гряды Мальяван, а оттуда несет свои воды в Кетумала-Варшу. Неослабевающим бурным потоком она течет через эти земли и впадает в соленый океан на западе. Bhadra Shotara Tomeru Shiriso Nipatita Giri Shikarat Giri Shikaram Atihaya Shringavata Shringad Avasya Da Mana Uttaramstu Kurun Abhita Uditsham Dishi Jaladim Abhipravishati. Okay. The branch of the Ganges known as Bhadra flows from the northern side of Mount Meru. It falls upon the peaks of Kumuda Mountain, Mount Nila, Sweta Mountain, and Shringavan Mountain in succession. Then it runs down to the province of Kuru, and after crossing through that land, flows into the saltwater ocean of the north. Река Бадра течет по северному склону Меру, затем падает на вершины гор Кумуда, Нила, Швета и Шрингаван, пересекает всю область Куру и впадает в соленый океан на севере. Tatai ba lakananda dakshinena brahma sadanad bahuni giri kutan yati kramya hema kutad dai ma kutan yati rabasatara ramasa uttarayanti bharatam abhivarsham Dakshinasyam Dishi Jaladim Abhi Pravishati
yasyam snanartam chagakachata pumsa pade asmeda rajsuya madam palam na durlabam iti. Similarly, the branch of the Ganges, known as Alakananda, flows from the southern side of Brahmapuri, passing over the tops of mountains in various lands. It falls down with fierce force upon the peaks of the mountains, Himakuta and Himakuta. After inundating the tops of these mountains, the Ganges falls down under the tract known as Bharatvarshi, which she also inundates. Then the Ganges flows into the ocean of salt water in the south. Persons who come to bathe in this river are fortunate. It is not very difficult for them to achieve with every step the results of performing great sacrifices like Rajasuya and Ashwamedha. Точно так же река Алакананда вытекает из южной части Брамапури или Брама-Саданы. Проносясь над вершинами гор, расположенных в разных областях, она с неистовой силой обрушивается на горные цепи Хемакута и Химакута, а оттуда устремляется в Бхаратаваршу. Этот рукав Ганги впадает в соленый океан на юге. Люди, которые омываются в Алакананде, очень удачливы. Каждый их шаг приносит им те же плоды, что и великие жертвоприношения Раджасуя и Ашвамеда. The place where the Ganges flows into the salt water of the Bay of Bengal is still known as Ganga Sagar, or the meeting place of the Ganges in the Bay of Bengal. On Makara Shakranti, in the month of January, February, thousands of people still go there to bathe, hoping to be liberated. Yet they can actually be liberated in this way, is confirmed herein. For those who bathe in the Ganges at any time, the results of great sacrifices like the Ashwamedha and Rajasuya are not at all difficult to achieve. Most people in India are still inclined to bathe in the Ganges, and there are many places where they can do that. At the Prayag, many thousands gather during the month of January to bathe in the confluence of Ganges and Yamuna. Afterward, many of them go to the confluence of the Bay of Bengal and the Ganges to take bath there. And there's a special facility for all people of India that they can bathe in the water of Ganges in so many places of pilgrimage. Место, где Ганга впадает в соленые воды Бенгальского залива, называют Ганга-Сагарой, местом слияния Ганги с океаном. В день Макара Санкранти, январь-февраль, туда и поныне приходят тысячи людей в надежде, омывшись там, получить освобождение. В этом стихе подтверждается, что таким образом они в самом деле могут получить освобождение. Тому, кто омывается в Ганге в этот или в любой другой день, совсем не трудно обрести результаты таких великих жертвоприношений, как Ашвамедха и Раджасуя. Большинство индийцев по-прежнему любят омываться в Ганге, и есть много мест, где можно сделать это. В январе тысячи паломников собираются в Праяге, Аллахабаде, чтобы искупаться в месте слияния Ганги и Ямуны. После этого многие из них отправляются к устью Ганги у берегов Бенгальского залива и омываются там. На берегах Ганги очень много мест паломничества, и у всех индийцев есть счастливая возможность совершать там омовение. Anye Janada Nadyascha Varshe Santi Bahusho Mervadi
Giri Duhitara Shatasha. Like many other rivers, big and small, flow from the top of Mount Meru. These rivers are like daughters of the mountain, and they flow to the various tracts of land in hundreds of branches. Есть еще много других рек, больших и малых, которые берут начало на вершине Меру. Эти реки словно дочери гор. Они разветвляются на сотни рукавов и текут по разным землям. Tatrapi bharatam eva varsham karma chaitram anyanyeshta varshani swarginam punya shesho prabhoga stanani bomani swarga padani vyapadishanti. Among the 9 varshas, the tract of land known as Bharat Varsha is understood to be the field of active, fruitive activities. Learned scholars and saintly persons declare the other 8 varshas to be meant for very highly elevated, pious people. After returning from the heavenly planets, they enjoy the remaining result of their pious activities on these 8 earthly varshas. Interesting. Одна из 9 варш, Бхарата Варша, представляет собой поле кармической деятельности. Великие мудрецы и святые утверждают, что остальные 8 варш предназначены для возвышенных праведников, которые вернулись с райских планет на Землю. В этих 8 земных варшах они пожинают оставшиеся плоды своих благих дел. The heavenly places of enjoyment are divided into 3 groups: celestial heavenly planets, earthly planet, heavenly places on earth, and the Bila heavenly planets, which are found in the lower regions. Among these 3 classes of heavenly planets, Bhoma, Swarga, Padani, the heavenly planets on earth, are the 8 varshas other than Bharat Varsha. In Bhagavad Gita, Krishna says, Chine Punye Marchalokam Vishalam Vishanti. When the persons living in the heavenly planets exhaust the results of their pious activities, they return to this earth. In this way, they are elevated to the heavenly planets, and they again fall to the earthly planets. This process is called Brahmanda Brahmana, wandering up and down through the universe. Those who are intelligent, in other words, those who have not lost their intelligence, do not involve themselves in this process of wandering up and down. They take to devotional service of the Lord so they can ultimately penetrate the covering of the universe and enter the spiritual kingdom. When they are situated on one of the planets known as Vaikuntha or higher, Goloka, Vrindavan, a person is never caught in the process of being promoted to the heavenly planets and again coming down. Места, где живым существам доступны райские наслаждения, делятся на 3 типа: высшие райские планеты Земли и низшие райские планеты Била, Сварга. К райским планетам среднего уровня Бома, Сварга, Падани относятся упомянутые в этом стихе 8 варш, то есть все, кроме Бхарата Варши. В Бхагавад-гите Кришна говорит: исчерпав плоды своих благочестивых поступков, живые существа возвращаются с райских планет на Землю. Сначала они поднимаются с Земли на райские планеты, но спустя какое-то время падают обратно. Это называется Браманда Брамана, скитание по Вселенной, вверх-вниз, вверх-вниз. Здравомыслящие люди, то есть те, у которых сохранился разум, не хотят тратить время на эти скитания. Они встают на путь преданного служения Господу, чтобы в конце концов выйти за оболочки Вселенной и попасть в духовное царство. Там они оказываются на одной из планет Вайкунтхи или поднимаются еще выше на Кришна-локу, Галоку Вриндавану.
Преданного никогда не привлекают бесконечные путешествия земных планет на райские и обратно. Chaitanya Mahaprabhu therefore says, E Rupe Bananda Brahmiti Kon Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij Majjalila 19:151. Among all the living entities wandering throughout the universe, one who is fortunate comes in contact with the representative of the Supreme Personality of Godhead and thus gets the opportunity to execute devotional service. Those who are sincerely seeking the favor of Krishna come in contact with the Guru, a bona fide representative of Krishna. The Mayavadis, including indulging in mental speculation, and the karmis, desiring the results of their actions, cannot become gurus. A guru must be direct representative of Krishna, who distributes the instructions of Krishna without any change, without any change or charge. Thus, only the most fortunate persons come in contact with the guru, as confirmed in the Vedic literature. Tad Vikyan Artam Sagurum Evabhigachet. One has to search out a guru to understand the affairs of the spiritual world. Srimad Bhagavatam also confirms this point. Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttama. Из всех живых существ, что скитаются по Вселенной, самые удачливые встречают представителя Верховной Личности Бога и получают возможность встать на путь преданного служения. Те, кто искренне ищет благосклонности Кришны, находят его истинного представителя Гуру. Майявади, отдающие себя бесплодным абстрактным рассуждениям, и карми, желающие наслаждаться плодами своего труда, не способны стать гуру. Настоящий гуру – это прямой представитель Кришны, который передает наставления Господа, не внося в них никаких изменений. Найти такого гуру может только тот, кто необычайно удачлив. Веды гласят, чтобы постичь природу духовного мира, нужно обратиться к гуру. I have to answer this. Okay. Haribol. Did you do that, what I just read? One has to search out a guru to understand the affairs of the spiritual world. Haribol. Yes, Guru Maharaj, I have finished it. Okay. Srimad Bhagavatam also confirms Tasmad Gurum Prapadyeta Jigyasu Shreya Uttamam. One who is very interested in understanding the activities of the spiritual world must search out a guru, a bona fide representative of Krishna, from all angles of vision. Therefore, the word guru is especially meant for the bona fide representative of Krishna and no one else. Padma Purana states, a Vaishnava Guru Nashat, one who is not a Vaishnava or who is not a representative of Krishna cannot be a guru. Even the most qualified Brahmana cannot become a guru if he is not a representative of Krishna. Brahmanas are supposed to acquire 6 kinds of auspicious qualifications. They become very learned scholars and very qualified teachers. They become expert in worshiping the Lord or the demigods, Yagyamana, Yajana, and they teach others how to execute this worship. They qualify themselves
and qualify themselves as bona fide persons to receive alms from others, pratigraha, and they distribute the wealth and charity, dana. Yet even a brahmana possessing these qualifications cannot become a guru unless he is the representative of Krishna. Шримад Бхагаватам 11.3.21 подтверждает это. Тот, кто очень хочет узнать, что происходит в духовном мире, должен найти гуру, истинного представителя Кришны. Итак, слово «гуру» во всех случаях применимо только к истинному представителю Кришны и никому более. В Падма-пуране сказано: «Тот, кто не является вайшнавом, представителем Кришны, не имеет права быть гуру». Даже самый достойный из браманов не должен становиться гуру, если он не является представителем Кришны. Истинный браман обладает 6 добродетелями. Он глубоко постиг Веды, Падхана, и хорошо умеет объяснять их смысл, Падхана. Он в совершенстве знает, как совершать обряды поклонения Господу или полубогам, Яджана, и учит этому других, Яджана. Он имеет право принимать пожертвования Пратиграха и сам щедро раздает милостыню, Дана. Но если браман, наделенный всеми этими добродетелями, не является представителем Кришны, ему не позволено становиться гуру. Even if he is a Twapacha member of a family of dog eaters, one is a devotee, he can. Of the 3 divisions of heavenly planets, Swarga, Boma, Swarga, and Bharat, Varsha, known as Kashmir, in this region, there are certainly good facilities for material enjoyment, but this is not the business of the pure transcendental. Rupa Goswami describes his engagement, Anyabhilasita Sunyam Ganikanamarjanabhisam, Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uchite. One should render the transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. This is called pure devotional service. Those who fully engage in devotional service to Krishna just to please him are not interested in the 3 divisions of heavenly places, namely Divya Swarga, Boma Swarga, and Bila Swarga. С другой стороны, вайшнав, истинный представитель Верховного Господа Вишну или Кришны, пусть даже он швапанча, то есть родился в семье собакоедов, имеет полное право стать гуру. Иногда говорится, что часть Бхаратаварши, называемая Кашмир, относится к Баума-сварге, одной из 3 разновидностей райских планет, Сварга-Локи. Безусловно, в Кашмире есть все условия для материального наслаждения, однако это не то, к чему стремится чистый преданный. Рупа Госвами описывает чистое преданное служение так: тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен делать это с любовью и быть полностью свободным от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым. Тех, кто полностью посвятили себя преданному служению и просто хотят доставить удовольствие Кришне, не привлекает ни одна из 3 райских обителей, будь то Дивья Сварга, Ома Сварга или Била Сварга. Okay, I need a 7 or 8 minute break, if you don't mind. And all of you probably need also. Небольшой перерыв. Standing up. Thank you. Eshu Purushanam Ayutta Purushayor Vatsonam Devakalpanam Nagayutta
pranatam vajra samhovana bala vayo moda pramudita maha surata mituna vyavayapi varga varsha drittaika garba kulatranam tatra. In these 8 varshas, or tracts of land, human beings live 10,000 years, according to the earthly calculations. All the inhabitants are almost like demigods. They have a bodily strength of 10,000 elephants. Indeed, their bodies are sturdy as thunderbolts. The youthful duration of their lives is very pleasing, and both men and women enjoy sexual union with great pleasure for a long time. After years of sensual pleasure, when the balance of 1 year of life remains, the wife conceives a child, and the standard of pleasure for the residents of these heavenly planets is exactly like that of the human beings who lived during Treta Yuga. Текст 12. Люди, населяющие эти 8 варш, живут 10 тысяч земных лет и почти во всем подобны полубогам. Каждый из них могуч, как 10 тысяч слонов, и крепок, как удар молнии. И мужчины, и женщины там всю жизнь остаются молодыми и очень долго наслаждаются половыми отношениями. Спустя много лет, посвященных чувственным удовольствиям, когда до конца их жизни остается 1 год, супруги зачиняют ребенка. Иными словами, жители этих райских обителей имеют те же возможности для наслаждения, что и люди на земле в Трета-югу. There are 4 yugas: Satya, Treta, Dwapara, and Kali Yuga. During the first yuga, Satya Yuga, people are very pious. Everyone practiced a mystic yoga system for spiritual understanding and realization of God. Because everyone was always absorbed in samadhi, no one was interested in material sense gratification. During Treta Yuga, people enjoyed various sense pleasure without tribulations. Material miseries began in Dwapara Yuga, but they are not very stringent. Stringent material miseries really began from the advent of Kali Yuga. Всего существует 4 юги – Сатья, Трета, Двапара и Кали. В первую из них, Сатья-югу, люди были очень благочестивы. Каждый занимался мистической йогой, стремясь постичь Бога и свою духовную природу. Все постоянно пребывали в самадхи, и потому материальные и чувственные удовольствия никого не привлекали. В Трета-югу люди предавались чувственным наслаждениям, не зная никаких бед. Материальные страдания начались лишь в Двапара-югу, но тогда они не были особенно тяжелыми. Тяжелые страдания обрушились на людей с наступлением Кали-юги. Another point in these verses is that all 8 heavenly varshas, although men and women enjoy sexual pleasure, there's no pregnancy. Pregnancy takes place only in lower grade life. For example, animals like dogs and hogs become pregnant twice a year, and each time they beget a half dozen offspring. Even lower species of life like snakes give birth to hundreds of young at one time. This verse informs us that in grades of life higher than ours, pregnancy occurs once in a lifetime. Кроме того, из данного стиха явствует, что хотя во всех 8 райских варшах мужчины и женщины наслаждаются сексом, беременности при этом не бывает. Частые беременности свойственны только низшим формам жизни. К примеру, такие животные, как собаки и свиньи, приносят потомство дважды в год, причем каждый раз у них рождается с полдюжины детенышей. А представители еще более примитивных форм жизни, например, змеи, откладывают сразу сотни яиц. Из этого стиха мы узнаем,
что существа, стоящие на более высокой ступени развития, чем мы, беременеют один раз за всю жизнь. Они тоже вступают в половые отношения, но при этом не бывает беременности. А в духовном мире все обитатели возвышенные и преданные. Они поглощены служением Господу, и половые отношения их не привлекают. So I wouldn't know exactly how to explain that. Я даже не знаю, как это объяснить. Our experience with sex life is so gross in the material world, and it's not much different than the animals. Наш опыт говорит, что сексуальные наслаждения, они очень грубые, как в человеческой форме жизни, так и в животном мире. In the heavenly planets, it must be much different. It's just more sattvic, or something. Not the gross combinations. Наверное, на райских планетах это выглядит немножко по-другому, более сатвическое, не такое грубое, как здесь. Because they don't have birth control and abortions and everything. Потому что там у них нету, они не пользуются контрацептиками, и там нету абортов. Try to figure it out, because in the Vaikuntha there's no. Another point in this verse is that all 8 of these heavenly varshas. Oh, no, we already read that. Text 13. Long one. Yatra ha deva pataya swai guna nayakaya vihita maharhana sarvartu kusuma stabaka pala kishalaya shriyamana yamana vitapa lata vitababir chamala jalash yeshu vichaka vikacha vivida nava vanarud ha moda modita raja hamsa jala kukuta karanandava sarasa chakravarka devir madhukara nikara kritibir upa kujiteshu jala kriyadibir vichitra vinodai suvalita sura sunyana kama kalila varsha hasa lila vataraka krishna manodristaya swaram vihanti. Wow. This is a description of heavenly planets. In each of these tracts of lands, there are many gardens filled with flowers and fruits according to the season, and they are beautifully decorated hermitages as well. Between the great mountains demarcating the borders of these lands are enormous lakes of clear water filled with newly grown lotus flowers. Aquatic birds such as swans, ducks, water chickens, unknown, cranes become greatly excited by the fragrance of the lotus flowers, and the charming sound of the bumblebees fills the air. The inhabitants of these lands are important leaders among the demigods, always attended by their respective servants. They enjoy life in gardens alongside the lakes, and in this pleasing situation, the wives of the demigods smile playfully at their husbands and look upon them with lusty desires. All the demigods and their wives are constantly supplied with sandalwood pulp and flower garlands by their servants. In this way, all the residents of the 8 heavenly varshas enjoy, attracted by the activities of the opposite sex. В каждой из этих областей много пышных садов, где в любое время года можно найти самые разнообразные цветы и плоды. В тех садах часто встречаются живописные обители отшельников. У подножья величественных гор, что отделяют эти земли друг от друга, раскинулись гигантские озера.
Их прозрачные чистые воды покрыты зарослями молодых благоухающих лотосов. Опьяненные их ароматом, пчелы наполняют воздух нежным жужжанием, а лебеди, утки, журавли и другие птицы приходят в радостное возбуждение. Эти места нередко посещают видные полубоги. Окруженные множеством слуг, они наслаждаются жизнью в садах, на берегах этих озер, вместе со своими супругами, которые игриво улыбаются им и бросают на них сладострастные взгляды. Слуги неустанно подносят небожителям и их женам сандаловую пасту и гирлянды из свежих цветов. Так эти полубоги, очарованные прекрасными женщинами, проводят время в чувственных наслаждениях. Here is a description of the heavenly planets on Earth. The inhabitants of these tracts of land enjoy life in a pleasing atmosphere of clear lakes filled with newly grown lotus flowers and gardens filled with fruits, flowers, various kinds of birds, and humming bees. In that atmosphere, they enjoy life with their very beautiful wives who are always sexually stimulated. Nonetheless, they are all devotees of the Supreme Personality of Godhead, as will be explained in subsequent verses. The inhabitants of Bharatvarsha also desire such heavenly enjoyments, but when they somehow or other achieve imitation pleasures like sex and intoxication, they completely forget the service of the Lord. In the higher planets, however, although the residents enjoy superior sense gratification, they never forget their positions as servants of the Lord. Здесь описываются райские планеты второго уровня. Их обитатели наслаждаются жизнью на берегах живописных озер, поросших лотосами, и в прекрасных садах, где много плодов, цветов, где поют разнообразные птицы и приятно жужжат пчелы. Там весело проводят время полубоги вместе со своими прекрасными женами, которые постоянно охвачены любовной страстью. Впрочем, как станет ясно из последующих стихов, все жители тех мест преданы верховной личности Бога. На нашей планете люди тоже жаждут райских удовольствий, но когда они, подражая полубогам, вступают в половые отношения или принимают одурманивающие средства, то полностью забывают о служении Верховному Господу. В отличие от них, те, кто живет в раю, никогда не забывают, что они вечные слуги Всевышнего, хотя им доступны гораздо более изысканные чувственные удовольствия. Next verse 14. Navasapapi Varsheshu Bhagavan Narayano Mahapurusha Purusham Tad Anugrahayatma Tattva Vyuhenattamam Yapi Samidyate. To show mercy to the devotees in each of these 9 tracts of land, the Supreme Personality of Godhead, known as Narayan, expands himself in his quadruple principles as Vasudeva, Sankarshan, and Pradyumna, and Aniruddha. In this way, he remains near his devotees to accept their service. Чтобы оказать милость своим преданным, живущим в этих 9 варшах, Верховный Господь Нараяна распространяет себя в 4 ипостаси – Васудеву, Санкаршину, Прадюмну и Анирудху. В этих своих проявлениях он всегда находится рядом с преданными и принимает их подношения. In this connection, Vishwanath Chakravarti Thakur informs us that the demigods worship the Supreme Lord in his variety of forms, Archa Vigraha, because except in the spiritual world, the Supreme Personality of Godhead cannot be directly worshipped in person.
In the material world, the Lord is always worshipped as the Archa Vigraha, or the deity in the temple. There's no difference between the Archa Vigraha and the original person. Therefore, those who are engaged in worshiping the deity in the temple in full opulence, even on this planet, should be understood to be directly in touch with the Supreme Personality of Godhead without a doubt. As enjoined in the Shastras, Arche Vishnu, Shiladir, Guru Shu, Nanamati. No one should treat the deity in the temple as stone or metal, nor should one think that the spiritual master is an ordinary human being. One should strictly follow the Shastric injunctions and worship the deity, the Supreme Personality of Godhead, without offenses. Spiritual master is a direct representative of the Lord, and no one should consider him an ordinary human being by avoiding offenses of the deity and the spiritual master. One can advance in Krishna consciousness. Вишванатха Чакраварти Такур, комментируя этот стих, объясняет, что полубоги поклоняются Верховному Господу в образе его различных изваяний, называемых Арча Виграхай, потому что поклоняться Господу в его изначальном образе можно только в духовном мире. В материальном же мире Господу всегда поклоняются как Арча Виграхе, то есть божеству в храме. Арча Виграха не отлична от изначального облика Господа, поэтому даже на этой планете тот, кто с твердой верой поклоняется божеству в храме и служит ему, вне всякого сомнения общается с самим Верховным Господом. В шастрах говорится, ни в коем случае нельзя считать божество в храме изваянием из камня или металла, а духовного учителя обыкновенным человеком. Нужно строго следовать этому указанию шастр и поклоняться божеству в храме как самому Верховному Господу, без оскорблений. Духовный учитель – это представитель Господа, и его ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком. Тот, кто тщательно избегает оскорблений в адрес божества и духовного учителя, сможет достичь духовного совершенства, то есть обрести сознание Кришны. Amen. In this regard, the following quotation appears in the Lagu Bhagavatamrita. Padme tu parama vyomna purvadye dik chatusteye vasudevadayo vyuhas chatwara katita kramat tata pada vibhuto cha nivashanti kramatame jalavritti sta vaikunta stita vedavati pure sat yor dve vaishnave loke nitjakye dwaraka pure shudo dad uttare sweta dvipe Shairavati Pure Shiram Buddhi Stitante Kroda Paryanka Damani Sat Vatiye Quachit Tantre Nava Vyuha Pakirtita Chatwaro Vasudevadya Narayana Nishinghako Hayagrivo Maha Krodo Brahmacheti Navodita Tatra Brahma tu Vigyeya Purvokta Vidaya Hari. In the Padma Purana, it is said that in the spiritual world, the Lord personally expands in all directions and is worshipped as Vasudev, Sankarshan, and Pradyumna, and Aniruddha. The same God is representative in the deity in this material world, which is only 1/4 of his creation. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are also present in the 4 directions of this material world. There is Vaikuntha Loka covered with water in this material world.
And on that planet is a place called Vedavati, where Vasudeva is located. Another planet known as Vishnu Loka is situated above Satyaloka, and there Sankarshan is present. Similarly, in Dwarkapuri, Pradyumna is the predominator. On the island known as Swetadweep, there's the ocean of milk, and in the midst of that ocean is a place called Airavatipur, where Aniruddha lives on Ananta. And some of the Satvata Tantras, there's a description of 9 varshas and the predominating deity worshipped in each. Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Narayan, Nrsimha, Hayagriva, Mahabharaha, and Brahma. The Lord Brahma mentioned in this connection is the Supreme Personality of Godhead. There is no fit human being to empower as Lord Brahma. When there is no fit human being to empower as Lord Brahma, the Lord himself takes the position of Lord Brahma. Tatra Brahma tu Vigyaya Purvokta Vidaya Hari. That Brahma here is Lord Hari himself. В Падма-Пуране сказано, что в духовном мире Господь распространяет себя во всех направлениях, и ему поклоняются как Васудеве, Санкаршине, Прадьюмне и Аннирудхе. В материальном мире, который составляет лишь четверть творения Бога, ему поклоняются как божеству в храме. Васудева, Санкаршина, Прадьюмна и Анируда присутствуют и в материальном мире. Они повелевают 4 сторонами горизонта. В этой вселенной есть Вайкунтха-лока, вся покрытая водой. Там, в месте под названием Ведавати, обитает Васудева. Санкаршина пребывает на планете Вишну-лока, что расположено над Сатья-локой. Прадьюмна – это повелитель двара Капури. А на планете Шветадвипа есть молочный океан, посреди которого в месте под названием Айраватипура возлежит на Ананте Господь Анируда. В некоторых саттва-тантрах описаны 9 варш и перечислены повелевающие ими божества, которым поклоняются жители этих варш. Вот эти божества: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Анируда, Нараяна, Нрисимха, Хаягрива, Махавараха и Брама. Упомянутый здесь Брама – это сам Верховный Господь. Если во Вселенной не находится живого существа, способного взять на себя обязанности Брамы, Верховный Господь сам становится Брамой. Брама, о котором здесь идет речь, это сам Хари. Ilavritatu Bhagavan Bhava Eka Eva Puman Na Yananya Saroparo Nirvasati Bhavanya Shapa Nimitadyo Yat Pravekshayati Shri Bhavas Tat Swapaschad Vakshami. Sukadeva Goswami said, in the tract of land known as Ilavritavarsh, the only male person is Lord Shiva, and the most powerful demigod. Goddess Durga, the wife of Lord Shiva, does not like any man to enter that land. If any foolish man dares to go there, she immediately turns him into a woman. I'll explain that later in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами продолжал: на всей земле и Лавритаварше есть только один мужчина, Господь Шива, самый могущественный из полубогов. Его супруга, богиня Дурга, не позволяет другим мужчинам ступать на эту землю. Если какой-нибудь глупец все же отваживается на это, она тут же превращает его в женщину. Почему она так поступает, я объясню потом, в 9-й песне Шримад Бхагаватам. So note that Sukadeva Goswami didn't say the 9th canto. He just said, I'll explain it later. And Prabhupada just noted that's in the 9th canto, because Sukadeva Goswami wasn't saying 1st canto, 2nd canto like that. He was just reciting. Обратите внимание, что это не Шукадев Госвами сказал в 9-й песне
Это дописал Шрила Прабхупада, потому что Шрипадев Госвами сказал, я объясню это потом. Он не цитировал там первую песню, вторую, он просто это все рассказывал. Bhavani Natai Sri Ganarbuddha Sahasrai Abaruda Yamano Bhagavatas Chatur Murte Mahapurushasya Turiyam Tamasim Murtim Prakritim Atmana Sankarshana Samgyam Atma Samadhi Rupena Sani Da Yaitat Abhi Grinan Baba Upadavati. In Alivrita Lord Shiva is always encircled by 10 billion maidservants of Goddess Durga who minister to him. The quadruple expansions of the Supreme Lord is compared to Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha, and Sankarshan. Sankarshan, the fourth expansion, is certainly transcendental, but because his activities of destruction in the material world are in the mode of ignorance, he's known as a tamasi, the Lord's form in the mode of ignorance. Lord Shiva knows that Sankarshan is the original cause of his own existence, and thus he always meditates upon him in trance by chanting the following mantra. В лавре Таварши Господа Шивы постоянно окружают миллиарды служанок богини Дурги, которые исполняют все его желания. Четверичные экспансии Верховного Господа – это Васудева, Прадьюмна, Анируда и Санкаршана. Санкаршана четвертое воплощение, безусловно, стоит выше гун природы, однако его действия, связанные с разрушением материального мира, относятся к гуне невежества, поэтому его иногда называют тамаси, воплощением Бога в гуне невежества. Господь Шива знает, что Санкаршана его изначальный прародитель, и потому, погруженный в транс, всегда размышляет о нем, повторяя следующую мантру. Report. Sometimes we see a picture of Lord Shiva engaged in meditation. This verse explains that Lord Shiva is always meditated by Lord Sankarshan in trance. Lord Shiva is in charge of the destruction of the material world. Lord Brahma creates this material world. Lord Vishnu maintains it, and Lord Shiva destroys it. Because destruction is in a mode of ignorance, Lord Shiva and his worshipful deity Sankarshan are technically called tamasi. Lord Shiva is incarnation of Tamagun. Since both Lord Shiva and Sankarshan are always enlightened and situated in a transcendental position, they have nothing to do with the modes of nature, goodness, passion, ignorance. But because their activities involve them in the mode, they are called sometimes tamasi. Иногда можно видеть изображение Господа Шивы, погруженного в медитацию. В этом стихе объясняется, что Господь Шива, пребывая в трансе, всегда сосредоточен на образе Господа Санкаршины. Шива ведает разрушением материального мира. Господь Брахма творит этот мир, Господь Вишну поддерживает его, а Господь Шива уничтожает. Любое разрушение относится к гуне невежества, поэтому Господа Шиву, а также Санкаршину, божество, которому он поклоняется, описывают словом «тамаси». Господь Шива – это воплощение Бога, повелевающее тамагуной. И Господь Шива и Санкаршана всегда находятся на духовном уровне, поэтому они не подвержены влиянию гун материальной природы, благости, страсти и невежества. Но из-за того, что их деятельность связана с гуной невежества, их иногда называют словом «тамаси». Om Namo Bhagavate Mahapushraya Sarva Guna Sankhyanayanatatmama Yuktaya Nama Iti. The most powerful Lord Shiva says, O Supreme Personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. In your expansion as Lord Sankarshan, you are the reservoir of all transcendental qualities. Although you are unlimited, you remain unmanifested to the non-devotee. Великий и могущественный Господь Шива говорит: «О Верховный Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, принявшим облик Санкаршаны. Ты Верховная Личность Бога, вместилище всех божественных качеств.
Ты безграничен и вездесущ, однако непреданные не способны видеть тебя. So that's the beginning of Lord Shiva's prayers. They should be studied a little bit, so we'll cover, because it's quite long. We'll take care of it next time. Здесь начинаются молитвы Господа Шивы, их нужно изучать внимательно, и это может взять время, поэтому мы перейдем к этому в следующий раз. Thank you all very much for all Thank you, your Guru. prayers. If I want to give a birthday message, start talking how to distribute more books and how to distribute the holy name in the time when your country needs it more than ever. At least people might be aware now that they need it. Right? Мое послание дня рождения вам такое: постарайтесь, начинайте обсуждать, как можно распространять книги и распространять святые имена, особенно в это время. И многие люди сейчас понимают, что им это нужно. Okay. Chant your rounds. Повторяйте Attentively. свои круги внимательно, Devotees, общайтесь с преданными, take care of your health. заботьтесь о своем здоровье. Dinanath, how's your baby? Дианат как малыш. Is he running yet? Уже бегает. Обычно. Ну, нормально. У него болел живот, но сейчас он спит. He's very good. He had some stomach ache, but now he's sleeping. Good. All right. How's his mother? Как мама Э, малыша. э, Yeah, she's good also. Okay, thank you all very much. Thank you, Guru Hare Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Rama. Hare.